Today we discuss about animal kingdom. Part 6. Animal kingdom. Part 6. Okay. So okay. So today we discuss about animal kingdom part 6. So today we discuss about mammals. Today we discuss about mammals. Okay. So what is the mammals? Okay. What is the mammals? Generally, mammals have the mammary glands. Mammals have the mammary glands. Mammals have the mammary glands. So when mammary glands are present, they produce the milk. Mammals have the mammary glands, they produce the milk. It nourishes their young ones. Nourish their young ones. Am I right? So that is the main function of what? Mammary glands. When mammary glands are present, they are called mammals. Generally, mammals live on different places. Mammals live on different places. Mammals live on different places. For example, like in forest, some mammals are live in forest. Which mammals are live in forest? Tell me. Which mammals are live in forest? Tell me. Chimpanzee, apes, tiger, lion, leopard, elephant, giraffe. They are all are what is this? Mammals. Am I right? So some mammals are live on deserts. Some mammals are live in deserts. Which mammals are live in deserts? Camel. Am I right? Some mammals are live on mountains. Goat, sheep. Some mammals are live on mountains. Okay, some mammals are live in water. Which mammals are live in water? Huh? Fish is the mammal. Fish is a mammal. No, whales. Whales are. Okay. So for example, whales. Dolphin. Dolphin also mammal, you know. Dolphins which live in the water. Am I right? Whales. Sea cow. You know sea cow? Sea cow, seals which live in water. So that means different mammals which live in different places. Okay. So what is the main function of mammary glands? Produce milk. So generally mammals have the 4 legs. Mammals have how many legs? 4 legs. 4 limbs and hind limbs. What is the use of 4 limbs and hind limbs? Walking, running, jumping, swimming. You understand my point? So that is the important of 4 legs. Mammals have the 4-chamber heart. Mammals have the 4-chamber heart. Am I right? So right atrium is there, left atrium is there, right ventricle, left ventricle. 4-chamber heart is present in the mammals. Mammal respiratory organs are what is this? Lungs. Mammals excretory organs are what is this? Kidney. Mammal excretory organs are what? Kidneys. Respiratory organs are what? Lungs. Mammal body is covered by the hair, hair. That is also one important character of mammals. Mammals body is covered by the hair, that also one important character. So mammals are unisexual, am I right? What is the meaning of unisexual? Both male and female organisms are separate.
So fertilization is the internal fertilization. What is the meaning of internal fertilization? Sperm and ovum fertilized inside of the female body is called what? Internal fertilization. Most of the mammals are viviparous. What is the meaning of viviparous? It gives the birth to the babies. But some mammals are oviparous. Some mammals are oviparous, egg-laying mammals also there. Echidna, duck-billed platypus. So you take the what is that echidna? Echidna is a duck-billed platypus. So duck-billed platypus is what is that egg-laying mammal. Duck-billed platypus is what? Egg-laying mammal. Remaining all mammals are what? Viviparous. Fertilization is what? Internal. Okay, unisexual organisms. Body is covered by what? Hair. The mammals have the external ear pinna. Mammals have the external ear pinna. Ear pinna is present in the mammals. You know external ear pinna? This is external ear pinna is present in mammals. Okay, that is the main. External ear pinna is present. All mammals are viviparous except echidna. Echidna is what? Duck-billed platypus. So general characters are this is mammals. Okay, and now going to the example of mammals. In your NCERT textbook, so many examples are there for mammals. In NCERT textbook, so many examples are there. So first example is macropus. Macropus is commonly known as kangaroo. What is this? Kangaroo. Macropus is kangaroo. Okay. Next one is the pteropus. Pteropus is known as a flying fox. Pteropus is known as what is that? Flying fox. You know, flying fox is known as bat. Flying fox is known as what? Bat. Pteropus. Am I right? Equus. So you take the what is that? Equus, horse, donkey, even indulo vastayi. So you take the ratus. Ratus is called rat. Scientific name ratus, rat. Felis. You take the what is that? Felis. Felis is called cat. Canis. Canis is called what is a dog. Canis is called what? Dog. Elephas. Elephas. Elephas is what is that? Elephant. Camelus. Camelus is known as what is that? Camel. Dolphinus. Dolphinus is called what is a dolphin. Dolphinus is called what? Dolphin. So macropus kangaroo, pteropus flying fox bat, equus horse, ratus rat, felis cat, canis dog, elephas elephant, camelus camel, dolphinus dolphin. Dolphinus what is that? Dolphin. Echidna. Echidna is called duck-billed platypus. Echidna is called duck-billed platypus. Okay. Next one is the Balanoptera. Balanoptera. Balanoptera is blue whale. Balanoptera is what is that? Blue whale. Panthera leo. Panthera leo. Panthera leo is known as lion. Panthera tiger. Panthera tiger. Panthera tiger is known as what? Tigris, tiger. Panthera pardus. Panthera pardus. Pardus is known as leopard. ఏంటదమ్మా? Leopard. వినిపిస్తున్నాయా? అంటే ఎకిడ్నా అంటే ఏమంటాం? డక్-బిల్డ్ ప్లాటిపస్. బెలనాప్టెరా అంటే వేలి. Panthera leo అంటే లయన్. Panthera tigris. Panthera tigris అంటే టైగర్. Panthera pardus అంటే leopard. అంతేనమ్మా? సో macropus అంటే కంగారు, pteropus అంటే ఫ్లయింగ్ ఫాక్స్ బ్యాట్, రాటస్ అంటే ర్యాట్, ఫెలిస్ అంటే క్యాట్, కెనిస్ అంటే డాగ్, ఎలిఫాస్ ఎలిఫెంట్, కెమెలస్ అంటే క్యామెల్, డాల్ఫినస్ అంటే డాల్ఫిన్.
ఇవే కదా ఉన్నాయమ్మా. సో దిస్ ఈజ్ ద వాట్ ఈస్ దిస్ mammals character. Now total mammals completed means total animal kingdom completed. మీకు యానిమల్ కింగ్డమ్ కావాలి అంటే యూట్యూబ్లో ఉంటుంది. మీరు ఏదైనా లీజర్ పీరియడ్ ఉంటుంది కదా, లీజర్ పీరియడ్లో మేడంని పెట్టమంటే యానిమల్ కింగ్డమ్ పెడతారు. మీకు పోరిఫెరా, నిడేరియా, టీనోఫోరా, అనిలిడా, ఆర్థ్రోపోడా, మొలస్కా, ఇకైనోడెల్మేటా, కార్డేటా, ఫిషెస్, ఆంఫిబియన్, రెప్టైల్స్, ఈవ్స్ ఇవన్నీ చెప్పాను. మ్యామల్స్ వరకు యానిమల్ కింగ్డమ్ అయిపోయి. నౌ గోయింగ్ టు సెకండ్ చాప్టర్, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్. మీరు షార్ట్ టర్మ్ కదా నాన్న, మీరు షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి టెక్స్ట్ బుక్లో ఉన్న ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ చెప్పడం కుదరదు. ఒకవేళ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ లైన్ చెప్పుకుంటూ పోవాలంటే ఒకటే చాప్టర్ అవుతుంది. అంతే కదమ్మా. నువ్వు ఉన్నావు కదా, ఇంతకుముందు ఉన్నావు, ఇద్దరు బాయ్స్ ఉండాలి. వాళ్ళేది కాదు కాదు, నీతో పాటు ఒక ఇద్దరు వచ్చారు కదా, ఏం వాళ్ళు తెలియదా? ఓకే, మీరు షార్ట్ టర్మ్ కాబట్టి ఇంపార్టెంట్ టాపిక్స్ చెప్పుకుంటూ వెళ్తారు. ఓకే కదమ్మా. ఎస్, మీకు జువాలజీలో సెకండ్ యూనిట్ అనేది ఉంటుంది. దాంట్లో మనకు స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అనేది ఉంది. స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ అంట. ఓకే కదా, స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ తీసుకున్నాం. సో ఇన్ స్ట్రక్చరల్ ఆర్గనైజేషన్ జనరల్లీ cells are fused and form the tissues. తెలుసా మీకు? cells fuse and form the what? Tissues. Tissues are fused and form the organs. Organs are fused and form the organ systems. Okay kadamma. Organ systems are fused and form the what? Organisms. Okay, cells fuse and form the tissues. Tissues are fused and form the organs. Organs are fused and form the organ systems. Organ systems fuse and form the what? Organisms. ఇప్పుడు మామూలుగా సెల్స్ గురించి మాట్లాడదాం. ఈ సెల్స్ అనేవి బాటనీలో వస్తాయి మీకు. సెల్ స్ట్రక్చర్, సెల్ ఆర్గనెల్. ఇప్పుడు ఇందులో టిష్యూస్ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే కదా. ఇన్ హ్యూమన్ బాడీ 4 type of tissues present. In human body 4 type of tissues present అంట. హ్యూమన్ బాడీలో ఎన్ని రకాల టిష్యూస్ ఉంటాయమ్మా? 4 type. ఫస్ట్ టిష్యూ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ వాట్? ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. ఫస్ట్ టిష్యూ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ వాట్ ఈజ్ దట్? ఎపిథీలియల్ టిష్యూ. సెకండ్ టిష్యూ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ వాట్ ఈజ్ దిస్? కనెక్టివ్ టిష్యూ. ఓకే. థర్డ్ టిష్యూ ఈజ్ నౌన్ యాజ్ మస్కులార్ టిష్యూ. Third tissue is known as muscular tissue. Fourth tissue is nervous tissue. Fourth tissue is known as nervous tissue. Mottam 4 types of tissues are there totally. One is a epithelial tissue, one is a connective tissue, one is muscular tissue, one is nervous tissue. Ante kadamma. Ippudu veetlo today we discuss about very clearly epithelial tissue. మన ఎపిథీలియల్ టిష్యూ గురించి మాట్లాడదాం. ఓకే. yes, now going to what is this epithelial tissue. Now going to what is this epithelial tissue. చూడండి, ఇక్కడ నాకెళ్ళి చూడండి. ఎపిథీలియల్ టిష్యూ ప్రెసెంట్ ఆన్ ది బాడీ సర్ఫేస్. ఈ బాడీ సర్ఫేస్ ఉంది కదా, దీనిపైన ఉన్నది. ఇప్పుడు ఈ స్కిన్ పైన ఉన్న టిష్యూ ఎపిథీలియల్ టిష్యూనే. Our organs are there. Our organs like kidney, liver, heart ఉంది కదా. Liver, heart, lungs covered by the epithelial tissue. Organs outside epithelial tissue, body outside epithelial tissue present. What is the use of epithelial tissue? Protection, secretion, absorption, diffusion. Okay kada. Epithelial tissue is 2 types. One is a simple epithelial tissue. Second one is a compound epithelial tissue.
Simple epithelial tissue, second one is compound. Compound in a stratified epithelial tissue antar. Epithelial tissue is two types. One is the simple epithelial tissue, second one is the compound. Compound and stratified epithelial tissue antar. First now discuss about what is the simple epithelial tissue. Okay. First now discuss about simple epithelial tissue. You see this is the base wet membrane. Chudandi, this is the base wet membrane. On the base wet membrane only one row of cells present. So this is called basement membrane. This is called, what is this, basement membrane. On the basement membrane only one row of cells present. Only one row of cells are present. That is called simple epithelium. Cheppandi, what is the meaning of simple epithelium? Only one layer of cells on basement membrane. Only one layer of cells on basement membrane is called what? Simple epithelium. Yes, this simple epithelium is many types. Simple epithelium is many types, Amma. Okay? Simple epithelium is many types. First one is a simple squamous epithelium. First one is a simple squamous epithelium. Yes. First type, simple epithelium is many types. In the simple epithelium, first type is simple squamous epithelium. This is the base wet membrane. On the base wet membrane, squamous epithelial cells present. Squamous epithelial cells. The squamous epithelial cells looks like a tiles. ఎలా ఉంటాయమ్మా, టైల్స్ లాగా ఉంటాయి. ఇక ఇక్కడ కింద ఉన్నాయి చూడు, అలానే టైల్స్ లాగా ఉన్నాయి. ఓన్లీ వన్ రో ఆన్ బేస్మెంట్ membrane which looks like a what is a tiles. That is called simple squamous epithelium. The squamous epithelial cells present in our alveoli. You know alveoli? In our lungs, alveoli. Alveoli made up of simple squamous epithelium. You know Bowman's capsule? Bowman's capsule, nephron kidney, made up of simple squamous epithelium. You know our blood vessels? Blood vessels are made up of simple squamous epithelium. So this is the example, very very important. Simple epithelium means only one row of cells on basement membrane. Simple epithelium is many types antunna. What is the many types of simple epithelium? First, squamous epithelium. On the basement membrane only one row of cells, looks like a tiles, that is called squamous epithelium. The squamous epithelium present in our body, example alveoli, Bowman's capsule, blood vessel. Okay amma. Second one is simple cuboidal epithelium. Second one is simple cuboidal epithelium. Second one is simple cuboidal epithelium. The cells on the basement membrane, the cells are what is this, cube shape. A shape lo untayamma, cube shape. Simple cuboidal epithelium. On the basement membrane only one row of cells. The cells which what is the shape, cube shape. That is called simple cuboidal. The simple cuboidal epithelium example is PCT. You know PCT? Nephron proximal convoluble. Inside is simple cuboidal. DCT, digital convoluted tubules. Inside simple cuboidal epithelium is present. And there are, what is the simple cuboidal epithelium example? PCT, DCT. Any doubt? Third one is the simple columnar epithelium. Third one is a simple columnar epithelium. Third one is a simple columnar epithelium. Yes, this is the basement membrane. On the basement membrane, columnar cells, pillar-like cells are present.
Pillar like cells are present. Pillar like cells. ఏ సెల్స్ అమ్మా? ఇగో చూడండి, పిల్లర్ లాగా ఉన్నాయి కదా, వాటినే కాలమ్నార్ అంటాం. సింపుల్ కాలమ్నార్ ఎపిథీలియం టూ టైప్స్, ciliated columnar, నాన్ ciliated columnar. ఎన్ని రకాలు? ciliated columnar, నాన్ ciliated columnar. అర్థమవుతుందా? ఆన్ ది పిల్లర్ లైక్ సెల్స్ cilia ఉన్నాయి చూడండి ఇలా. On the pillar like cilia present, when long cilia present on the columnar cells, that is ciliated columnar epithelium. ఏమంటారు దాన్ని? ciliated columnar epithelium అంటాం. వీటిల్లో ఎగ్జాంపుల్స్ ఇంపార్టెంట్ నీట్ లో. నిన్న ఎవడో కూడా వాట్ ఈస్ కాలమ్నార్ అని అడగడు. వాట్ ఈస్ ద ఎగ్జాంపుల్ ఆఫ్ కాలమ్నార్ epithelium అంటాడు. Columnar epithelium example, columnar epithelium is two types, simple ciliated columnar, simple non-ciliated columnar. On the cells cilia present, on the cells cilia present is called what? Ciliated. ఏమంటారమ్మా? Ciliated columnar epithelium example. Okay, so you take the what is this central canal of spinal cord. Central canal of spinal cord example. Central canal of spinal cord contains ciliated columnar epithelium. Fallopian tube, you know fallopian tube? ఎందులో ఎవరిలో ఉంటుంది? మెయిల్లో ఉంటుందా, ఫీమేల్లో ఉంటుందా fallopian tube? Fallopian tube made up of ciliated columnar epithelium. అర్థమవుతుందా? Bronchioles, bronchioles ఎక్కడ ఉంటాయి చెప్పండి? లంగ్స్ బ్రాంకియా బ్రాంక్యూల్స్ అంటాం కదా. బ్రాంక్యూల్స్, fallopian tube, central canal of spinal cord made up of what? Ciliated columnar epithelium. Next, non-ciliated columnar epithelium. Non-ciliated columnar epithelium. Non-ciliated columnar epithelium అన్నాం కదమ్మా. ఓకే కదా? ఈ నాన్ ciliated columnar అంటే on the basement membrane pillar like cells are present. On the cells no cilia. cells మీద cilia ఉంటుందా? ఉండకపోతే ఏమంటారు? నాన్ ciliated. నాన్ ciliated columnar epithelium example stomach and small intestine. Stomach and small intestine example for non ciliated columnar epithelium. అర్థమవుతుందా? స్టమక్, స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ ఎగ్జాంపుల్ ఫర్ వాట్? నాన్ ciliated columnar epithelium. ఓకే అమ్మా? అయితే స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ columnar cells contain a small microvilli. Small intestine contain columnar cells contain a small microvilli. Microvilli function useful for absorption of digested food. అవునా? సీలియా ఉండవు. సీలియా అంటే లాంగ్ ఉంటాయి. సీలియా అంటే లాంగ్, బట్ స్మాల్ ఎయిర్ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ ప్రెసెంట్ ఈస్ కాల్డ్ వాట్? మైక్రోవిల్లై. ద మైక్రోవిల్లై ప్రెసెంట్ ఇన్ స్మాల్ ఇంటెస్టైన్ columnar epithelial cell. What is the use of small intestine microvilli? Absorption of digested food. Absorption of yes, this is the important of non-ciliated columnar epithelium. Okay amma? And you see glands, you take the glands. Okay, glands are two types, exocrine glands, second one is endocrine glands. How many types of glands amma? Two types, exocrine and what? Endocrine. So this is the gland, this is a gland. The gland have the tube. Gland కి ఏముందమ్మా? ట్యూబ్ ఉంది. Tube or what is this? Duct present. The gland have the tube or duct. Is called exocrine gland. Is called exocrine gland. చెప్పండి. What is the meaning of exocrine gland? The gland have the tube or duct. Okay, ducts are present. That is called what? Exocrine gland. Example, mammary glands.
Exocrine gland example mammary glands. Mammary glands produce milk ante kadamma. Example, second example, sweat glands produce what? Sweat. Sebaceous glands. Sebaceous glands produce sebum oil. Wax glands తెలుసా మీకు? ఇయర్ wax glands. ఓకే, లోపల వ్యాక్స్ ఉంటుందా? ఆ వ్యాక్స్ గ్లాండ్స్, సెబేషియస్ గ్లాండ్స్, స్వెట్ గ్లాండ్స్, మెమరీ గ్లాండ్స్, salivary glands, all are example for what is called exocrine glands. ఇవన్నీ దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అమ్మా? Exocrine gland. Next you take the what? Endocrine glands. Endocrine glands means this is the gland. The gland do not have the duct. Gland duct లేదు చూడండి. The gland do not have the duct. Ductless glands అంటాం వీటిని. Ductless or what is a tubeless. Tubeless glands is known as endocrine gland. Endocrine glands secrete hormones. Endocrine glands secrete hormones are directly released into what? Blood. Blood carry the hormones into the body parts. Blood carry the hormones into what? Body parts. Endocrine glands ఏం సెక్రెట్ చేస్తాయమ్మా? హార్మోన్స్ ఎక్కడ రిలీజ్ అవుతాయి? బ్లడ్ ఏం చేస్తుంది? హార్మోన్స్ క్యారీ ఇంటూ వాట్? బాడీ పార్ట్స్. ఈజ్ కాల్డ్ వాట్? ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్. ఎండోక్రైన్ గ్లాండ్ ఎగ్జాంపుల్ పిట్యూటరీ గ్లాండ్. అంతేనా? పిట్యూటరీ గ్లాండ్ ఎగ్జాంపుల్. థైరాయిడ్ గ్లాండ్ ఎగ్జాంపుల్. చాలా ఉన్నాయి. థైమస్ గ్లాండ్ ఎగ్జాంపుల్. adrenal gland example. Pineal gland example. Am I right? Okay. So parathyroid gland example. Parathyroid gland. Okay. So they are the endocrine gland. Secrete hormones. Em secrete chestayana? Hormones. And the glands are two types. How many types of glands? Exocrine glands and what? Endocrine glands. Any doubt amma? Next one. Glands are another type. Glands are two types. Unicellular glands and multicellular glands. Glands are how many types? Two types. What is the two types? Unicellular and what is this? Multicellular. Glands ఎన్ని టైప్స్ ఉన్నాయమ్మా? టూ టైప్స్. యూనిసెల్యులర్ అండ్ వాట్? మల్టీసెల్యులర్. సింగిల్ సెల్ act as gland. Single cell act as gland is known as what? Unicellular gland. Example, goblet cell. ఏ సెల్ అమ్మా? Goblet cell secrete what? Mucus. That is the unicellular gland. Unicellular gland అంటున్నాం అంటే ఓన్లీ వన్ సింగిల్ సెల్ ఈజ్ నోన్ as unicellular. Example, goblet cell. Goblet cell secrete what? Mucus. For example, you take multicellular. Many cells are fused and form the gland. Many cells are fused and form the gland. Is called multicellular. Many cells are fused and form the gland. Many cells fuse and form the gland is called what? Multicellular. Okay na? Example, salivary glands. Many cells are fused and form is called multicellular. Example, salivary gland. One cell act as a gland is called single cell, unicellular. Goblet cell secrete what? Mucus. So this is the epithelial tissue.